హాయ్ దిస్ ఈజ్ రైడర్ రామ్ 143 తెలుగు టెక్ ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం తీసుకొచ్చాను ఎయిర్పోడ్స్ ప్రో యాపిల్. దీనిని యూఎస్ నుంచి నేను తెప్పించాను. సో అన్బాక్సింగ్ అనేది మీకు లైవ్లో చూపించబోతున్నాను. సో లేట్ ఎందుకు, లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ చేసే ముందు మనం అవుట్లుక్ ఒకసారి చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఎయిర్పోడ్స్ ప్రో స్మాల్ సైజెస్ కంపేర్డ్ విత్ ఎయిర్పోడ్స్. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కాలిఫోర్నియా అని బార్ కోడ్స్ సెటా ఇచ్చాడు. ఇంకా రైట్ సైడ్లో అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసినట్లయితే రెండు యాపిల్ లోగోస్, బ్రాండ్ లోగోస్ అనేది మనకి ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎయిర్పోడ్స్ ప్రో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కేసెస్. సో అవుట్లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఎయిర్పోడ్స్ ప్రో విత్ వైర్లెస్ ఛార్జ్ కేసెస్ అని మనకి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడికి ఇచ్చారు. సో ఇంకా లేట్ ఎందుకు, అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. ఇది నేను యూఎస్ నుంచి తెప్పించాను. సో మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా. సో లోపల అండ్ మాన్యువల్ ఐడీస్ చూసినట్లయితే ఎయిర్పోడ్స్ ప్రో అండ్ అబౌట్ సెట్టింగ్స్. సో ఇవైతే లోపల ఉంది. ఓకే, ఇక్కడైతే చూసినట్లయితే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడటానికి చాలా స్మార్ట్గా ఉంది. ఓకే, దీన్ని పక్కన పెడదాం. అండ్ ఇంకా బాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో. సో ఇక్కడైతే మన కేబుల్ ఇచ్చారు, లైటింగ్ కేబుల్ అంటారు దీన్ని. అండ్ ఈ సైడ్ వచ్చేసరికి టైప్ సి. ఓకే, టైప్ సి టు లైట్నింగ్ కేబుల్. సో ఇది మన దగ్గర యాపిల్ ఫోన్స్ ఎక్స్ఆర్ ఆ ఫోన్స్ ఉంటే అయితే మనం డైరెక్ట్ ఫోన్ నుంచి దీనికి ఛార్జ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకా బాక్స్లో అయితే మనకి ఓకే బడ్స్ అనేది ఇచ్చారు. దీంట్లో మొత్తం 3 టైప్స్, స్మాల్, మీడియం, లార్జ్. సో ఇవి పెద్దవి అండ్ ఇవి వెరీ స్మాల్. మీడియం అనేది మనకి లోపల అటాచ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా అన్బాక్సింగ్ అయితే ఇది, ఇంకా కిందేం లేదు. సో ఫస్ట్ ఎయిర్బడ్స్ అండ్ కేబుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ లైట్నింగ్ కేబుల్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ స్మాల్ బటన్ ఇచ్చారు. యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా. సో యాపిల్ మొబైల్ అనేది మనకి కాలిఫోర్నియాలో ఉంది. అక్కడ నుంచి మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్లు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఎల్ఈడి అనేది మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఫీల్ అనేది కనెక్ట్ చేయడం అయితే చాలా ఈజీ. మనం ఒకసారి ఇలా ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ చేస్తే మన దగ్గర ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కానీ ఐఫోన్స్ కానీ ఏదైనా సెర్చ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ నుంచి మనం రిమూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆడియో అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇందులో బెస్ట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనం ఒకదాన్ని క్లోజ్ చేసి ఇంకో దాంతో మనం సాంగ్స్ లేదా వీడియోస్ అనేది చూడొచ్చు. సో సపరేట్ ఛార్జెస్ అండ్ దీనికి ఛార్జెస్ వచ్చేసి 1 hour to 1.5 hours. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.